Yes, it's a brief press brief, and the subject has been introduced. It's about the decision taken by Cabinet yesterday, seated here, to the effect that, one, we resolved that we excuse ourselves from attending the address by Mr. Museveni tomorrow at Kololo, where we expect a repeat of the speeches that he has rendered to the country before. And our decision, one, not to attend, and two, to urge all our bona fide opposition members of parliament not to attend, as premised on the following reasons. Number one, we feel that he is addressing us illegitimately for as long as he holds political prisoners, especially those from the opposition, unlawfully in known and unknown places of detention, in gazetted and ungazetted places of detention. We believe and know, like many other right-thinking members of our society do, that Mr. Museveni is detaining those people as prisoners of conscience, simply because we opposed him, we went to the ballot with him, we defeated him, he rigged the vote. Therefore, he's doing all that to diffuse what he perceives as tension arising out of his criminal act of rigging a national election. You may also be aware that a significant number of our opposition supporters have gone missing for more than a year, and something they describe as the state, which we believe is a group of men and women ruling our country in conspiracy, cannot account for those individuals. Those individuals in illegal captivity are people's husbands, people's sons, people's brothers, people's fathers, people's relatives and friends. So as a way of standing in solidarity with those people, we have taken a decision we consider right and deserving not to participate in the address by the aggressor. The second reason why we think it would not to join him is the unending pandemic of corruption. We believe that in this day and era, Mr. Museveni is not the Moses that can deliver us from evil. The evil of corruption is perpetrated by Mr. Museveni, his relatives and cronies. Would you explain to the country the circumstances under which a head of state can proceed to appoint a convict of corruption by confession to a ministerial position? Two, that we can censure people for misconduct, those that we have found culpable for interfering with due processes of execution of state function, those that have interfered with the processes of land management, and then Mr. Museveni keeps them in cabinet. Three, that they can arrest you today for protesting in what may be a political expression, and within 1 hour you will be in Luzira.
But the people who invaded the stores and stole iron sheets belonging or intended for the benefit of the poverty-stricken in our country, and those people are still kept in cabinet. In particular, that you can have the docket minister who went and picked iron sheets, started selling them. You keep her in your cabinet, and you tell me to come and listen to your address on corruption. We have better things to do. Number 3, if you looked at that is meted out onto members of parliament when they go to Kololo, you know, phones removed, including our work gadget, which is officially given to us to work, the iPad, it is removed. They search you like they are searching a chicken thief, humiliate you. And when you enter, you find those small boys holding their phones and they are okay. Why? Because the suspicion is that you will see somebody dozing and take a photograph of that person. We have our rules of procedure by which we have religiously stood. I'm sure you know a significant number of his ministers who sleep in parliament. You have not seen us flashing their photographs around. So we found it fit to guide bona fide, and I repeat, bona fide members of the opposition to avoid that interaction of meeting Mr. Museveni. We will not stop him from coming because we are subdued for now. If we had the option, he would not have attended. He would not have come to parliament. Finally, we have our premises. Parliament is here. If the chamber is not enough to hold all of us, we have already sat in our parking lot comfortably. He should be coming to parliament. What does he fear? Why does he fear coming to parliament? Is there something fundamental that he can tell the country why he cannot come to parliament? Uganda cannot afford to be ruled by a coward. If he thinks that the parliament is not safe, then he's a coward. 2, then he means that those of us, the rest of us are disposable. That, you know, anything can happen here. You see now, even we gave him an office just next door. He does not sit in that office because he feels it is not safe. So, colleagues, honorable ladies and gentlemen, those are our expressions why we think it is not worth our effort and energies to sit in the bus. You know, he wants to pile all of us in a bus because we rejected the bus. So we will not attend. Thank you very much. Rejected submission and subservience, whether to Museveni the person or to something dubbed the executive. That's why we are communicating that we are not going. And I'm sure you know that we have consistently and persistently refused to go there. Technically, he has not invited us. What happens is that the president, one is entitled once every year to address parliament on the state of the nation. But in such other instances as may be deemed fit by him and the speaker, and I'm talking about those who agree that he's legitimately the president, I'm not one of them. Those that he summons to Rwachtura and wherever he takes them, I think those are his caucus members, if they choose to go. Of course, some go with personal problems. I need a borehole. My pig is sick. That business.
keeping that business. Now, for those ones, I won't speak for them. As leader of the opposition, for now, I speak for those bona fide members that have rejected the temptation of dining with the wrong person. And for the independence of Parliament, that's what we are asserting. Bakatubaniriza basebo ne banyabo abakulu bannamawulire tusanyusa okubalaba omuzze okumanya okusookera ddala nti olukiiko olufuzi oba olw'abaministers ku ludda luno olutegeerera gavumenti lwatudde eggulo ne lusalawo nti twategeddeko nti mutambuze munnaffe Yoweri agenda kujja okwogerako eri Parliament gyasazeewo okusisinkana Kololo nga abakebeza COVID nga yetakite yeekebeza ne tugamba nti ffe tetujja kusobola kumwegattako olunaku lw'enkya era ne tutakoma ku ekyo naye okukubiriza bannaffe bonna ab'omwoyo omulungi naddala ku ludda luno olutula ku mukono ogwa kkono ogwa sipiika mwero muyita oluvuganya n'effe lugamba nti lwelutegeerera gavumenti okubeera nti tebamwegattako olunaku lw'enkya. Ensonga zaffe ennyangu okutegeera. Ensonga esooka nti abantu bangi nnyo baakuumidde mu nkomyo mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka ng'abalanga kumuvuganya na kumuwakanya betumanyi nti tebalina musango. So emu ku ngeri ey'okuyimirira n'abo abanyigirizibwa banyigiriza ng'abalanga okumuvuganya n'okumuwangula mu kalulu akaggwa ke yabba tuyimiridde nabo nga tugaana okugenda okumusisinkana era tukubiriza buli muntu agaane okugenda okumusisinkana kabubeere misana kabubeere kiro. Tulowooza nti si muntu mutuufu kutuula naye y'omu ku abo zabbuli beetugaana okutuula nabo kubanga etugaana okutuula ku mmeeza z'ababi n'okutambulira okuteesa kwabwe. Ensonga ey'okubiri lwaki tetujja kusobola kumwegattako tukooye ennyimba oba oluyimba olw'okutulimba nti munnaffe alwanyisa nguzi naye nga sikyaliko. Abasingisiddwa emisango egy'okubba ssente za munnansi kasita babanga ba luganda lwe be bantu bakuuteera nabo. N'alondera ddala omuntu asingisiddwa omusango ng'agukkiriza nti yabba ku ssente z'abalwadde. N'atakoma ku ekyo be tugobye nga tubateebereza okubeera n'ebitereke eby'ensimbi z'abandi ye baasembeza baayita nabo tetwetegese kuyita naye n'abantu abo. Abantu abamanyiddwa abaagenda ne babba amabaati g'abanaku ne babba embuzi z'abayala mutambuze munnaffe abalemedde atambula nabo. Jjukira nti bwe tuba tulonda baminisita tubalonda ffenna ye n'aleeta naffe Parliament ne tuyisa ffe ne tuggyawo omukono gwaffe gwe twasayininga nga asembeza baminisiters abo nga tumugamba tebasaanidde bakyafu naye munnaffe n'abalemera. Kakati atuyise enkya atulimberimbe nti naye mumalirivu okulwana n'enguzi agenze maaso n'okutyoboola ekitiibwa kya Parliament mumuwulira bwe yeeboggoza ng'agamba Parliament terina kunoonyereza ku bintu bino bya CID ate oba CID ebase naffe tuleme kukola mulimu ogutuweebwa ssemateeka ogutulagirwa olw'okuba ye ogugwe gumulemye kati naffe ogwaffe tuguleke ne tugamba nti nedda oyo si ye muntu omutuufu okutambula naye. Jjukira nti abamu ku baana baffe be yakwata abamu tebalabika batugamba nti baaba waggoonya ne zibaliira erw'amayiba abalala bavundira embuya mu barakisi abalala bali mu makomera ge tumanyi ne ge tutamanyi n'ebifaanana bwe bityo. Oyo tetusiye muntu gwe tusobola okutambula naye. Ayongera okutyoboola ekitiibwa kya Parliament. Ababaka ba Parliament bwe bagenda eri ne babayuliza empale ne babasikaasika amakooti kubanga babaaze okulaba bwe balina amasimu nti bayinza okukuba ebifaananyi by'abeebase
tulina amateeka agatufuga nga parliament essimu zaffe ne iPad tubeera nazo mu parliament naye tetufulumya nga kifaananyi kya minisita we yenna nga yeebase so tekitegeeza nti babeera batunula bangi kubo tubeera tukola nga bawujjaddeko naye olw'okuba amateeka ga parliament tegatukkiriza kuba bifaananyi obugunjufu bwaffe n'obuntu bulamu tebutukkiriza kuba bifaananyi by'abantu ng'abo ffe kye tukola tuweereza bano bwe mulaba abambadde ebyeru n'omuwa akapapula n'okagamba n'omugamba kampeere minisita oyo gundi omugamba azuukuka akasome y'engeri gye tubazuukusaamu ey'obuntu bulamu nga tetukubye enduulu nsi kumanya naye eri bateebereza nti bwe tunaagendayo tujja bakuba ebifaananyi sina kintu kikuba ye yennyini nedda tulina ebifaananyi bye ebimala tetuyinza mukuba kifaananyi nga ze mu paalamenti ate mwabi mukuba dda ebimu aba atunula ebirala ng'alowooza n'olwekyo twasazeewo tetujja kgenda ne tusaba ne bannaffe ab'omwoyo omulungi baleke kumwegattako ng'ajja okulimbalimba ensi eno nti era gwe tugenda okusisinkana ebinnyonkondo wa Uganda ayina ebirungi byonna bye twetaaga ekimu ku bintu bye tuyimiriddeko values emiramwa gye tuyimiriddeko kwe kutereeza ensi nti abantu abalina bye beetaaga okukolebwa birina kukolebwa gavumenti si munnansi omu ayitibwa Yoweri tibu oyo gwe mugambye ekisookera ddala nekino abantu bakimanye bave mu butamanya bw'abanga ye president ng'agenda kwogera gye tuli amateeka gagamba you listen to him in silence mumuwuliriza mukasirise bw'amala okwogera n'atema so tewaliyo n'ababadde beesunga nti ekibatwala eyo genda kumusabiriza tebatawaana abaagala okumusabiriza bajja kumusanga ku faamu ye yagamba bamusanga ku faamu eyo gyafukirira n'obucupa bwa mineral water ne bamugamba gwafukirira n'akacupa ka mineral water mpa irrigation scheme eya solar n'olwekyo tetujja kusobola kugenda eyo abalina bye baagala gavumenti ebibakolere bawandiikire districts zaabwe ze zirina okukola ebyo batekukubaawo enkola ennuŋŋamu eyo ffe gye tulwanirira si yakugenda omukulu ali wano n'okuŋŋaanya amavivi ge ogenda ofukamire no njagala kubeebaza mwami ne Tebandeke ayina kyayagala okubategeeza ku byabaddewo olunaku lwajjo mu parliament ku tteeka lye twayisizza ndowooza nja kumuwa omukisa atuulire ddala wano muleke kukyusa byuma byammwe emirembe gya mukama waffe gibeere nammwe ensonga lwaki twasazeewo obutagenda kololo tutambulire omukulembeze w'eggwanga twakirabye nti si kituufu ekisooka tuli babaka ba parliament amanyi gyeri naffe tubeera comfortable nga tuli ku parliament omuntu ajja alina ensonga gy'ayisawo nga yaggwanga najja mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ekyokubiri tetuweebwa mukisa kubanga ekololo tebeera rules and procedures zetugenda kuyitamu kugamba ekololo tosobola kuwabula oba kuchallenginga muntu kubanga lubanga olukuŋŋaaniro olulala olw'abantu bonna abalala n'olwekyo ffe ntugamba nga ababaka ba parliament yandibadde ajja mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kubanga naye era munnansi munnaggwanga n'ayisaawo kyagala okuyisawo ne tuchallengingira under law our laws and procedures so bwe twakisazeewo nti Museveni ye president ekyo kiri kiriya ekyokubiri parliament eteekebwamu mateeka babaka ba parliament bebabaamu nebeerondamu sipiika deputy n'ebirala era bebateesa ebiteeso Museveni buli wabadde agezaako okujja ku parliament abadde ateekawo requirement ezitali mu mateeka ye tatulaga covid test yatulawo aba SFC batutesting netukisobola ekyokubiri bye tubanja tubaye tubitebolinga mu parliament nti abantu baleme kwatibwa ebitongole ebibateekawo mu mateeka bikola emirimu gyabyo okyalina kidnap abantu bali mu court martial abajja tugamba ki semateeka gwatyobola ateekawo parliament atajje amukozese ate okuyisaawo ebibye ekyapaana ekyokusatu nti parliament bweba proceedinga buli wabeerawo agiwamba
wewanditete the rules goberedde rules abesefusi babayimiridde bebakkiriza ayimuka bebakkiriza atuula n'okuyingira kati parliament nga yetaaga clearance okuyingira ng'abantu batulonda eyapaana agendagere mu barracks. Twako okujogebwa eno parliament siga damba eriyimiridde ku bwannamunigina naye buli lwe mugende wa President Museveni mubeeraawo nga bubebi mubeeraawo ng'obwana obuto omuntu akiikiridde abantu emitwalo emiliyoni 5 n'abeera nga ali awo ali mu kindergarten. Ekyokubiri minisita yajja mu lujjudde n'atugamba eggwanga liri covid free. Lwaki tukyayonoona ssente z'omuwi w'omusolo okutesitinga olwa pulezidenti lwanaalabikako oba lwanaabeera n'abantu? Lwaki President Museveni atwala eggwanga lino nti ye wanjawulo muntu okusinga abantu, you know? So ejogo ekirala abadde awulira bye tuteesa n'ebyo ebituluma lwaki takola enteekateeka ajja bitunnyonnyolere wano parliament eri wano kati gwomanyi ssente z'omuwi w'omusolo zigenda ofiira okukolole olunaku lw'enkya ffe twajja kusevinga ssente za muwi wa musolo sente zigenda okusaasaanyizibwa olunaku lw'enkyekololo zaaliguza ambulance empigi abantu abafiira ku Masaka road care of accidents ne zibayamba zaaliguza ambulance zaalitadde eddagala mu ddwaliro sisobola kubeera omu ku abo abagenda okuzoonoona ate nga tetugenda kuzifuganyulwamu.